Wow. Na niliambia majamaa vizuri wa travel mchana. So ilienda hivi, tulikuwa tumetiwa job ya tank repair Wajir. Na this time tank tulikuwa tumeenda ku repair ilikuwa fuel tank ya tractor. So mwenyewe alituambia hii tank ilikuwa imegongwa na gari na the cost of buying hii tank mpya ni about 1.5 million. So nakaa venye mnajua hii ndio uanga shughuli yetu. Si ufanya plastic tank repair countrywide na tunapatia nanga warranty ya 1 year on our every repair spot. Repair zetu zinakuanga permanent though tunapatia nanga 1 year warranty kwa wale doubting clients. So mechanic alifunguanisha hiyo tank, tukaibeba tukaipeleka car wash, ioshwe ndani juu unajua hiyo ni fuel tank na tunatumia moto ku repair tank. Umso akosha alikuwa mchangamka mbali. Shughuli hiyo tank teke tukiwa tu tumesimama hapo tunangoja. Tukadecide tukapiga shughuli yetu, ili take about kitu 2 hours hivi. Tukamaliza shughuli, mwenyewe akatest tank ilikuwa fiti mbaya. Hapo kando kulikuwa na kaota tank nyingine hapo pia ilikuwa ina leak, mwenyewe akamwambia pia kutupatia hiyo shughuli. Ndio ilikuwa ishafanywa repair, ikabidi tumebomoa hiyo part imefanywa repair. Tukaweka part zetu pia hiyo ikakuwa fiti mbaya. So tulikuwa tumemaliza shughuli zetu za Wajir, tukafika town, tukabook gari, tuna Nairobi, tukaboard, tukaanza safari.